আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি। ততদিন আমরা অকুলোমোটর নার্ভ পর্যন্ত শেষ করছিলাম, তাই না? তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের ট্রক্লিয়ার নার্ভ থেকে শুরু করি। আমি চেষ্টা করব আজকে, কালকে এবং মঙ্গলবার আগামী 2 বা 3টা ক্লাসের মধ্যে তোমাদের ব্রেন আইবলের আমার আইটেম গুলো শেষ করাই দিতে। হ্যাঁ, তো ট্রক্লিয়ার নার্ভ ইজ দ্য ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কি ট্রক্লিয়ার নার্ভের? কি হতে পারে? এটা মোটর নাকি সেন্সর বলো তো? ট্রক্লিয়ার নার্ভ ফাংশনের দিক থেকে মোটর নাকি সেন্সর তো বলো। জানা নাই? হ্যাঁ, motor. this is one of the purely motor cranial nerve. তো মোটর বলতে এটা কাকে সাপ্লাই দেয়? কোন স্কেলিটাল মাসলকে সাপ্লাই দেয়? সাপ্লাইজ দ্য সুপিরিয়র অবলিক মাসল অফ ইয়োর। এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রাকুলার মাসল, অরবিটাল ফাংশন যখন করবা তখন পাবা এই মাসলটাকে সাপ্লাই দেয়। তো স্কেলিটাল মাসলকে সাপ্লাই দিচ্ছে, তো দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট উইল বি জেনারেল, সোমাটিক, ইফারেন্ট। সোমাটিক স্কেলিটাল মাসলকে জেনারেল সাপ্লাই দিচ্ছে, ইফারেন্ট সেই জন্য। ফাংশনটা কি আমরা বললাম? সুপিরিয়র অবলিক মাসল। সুপিরিয়র অবলিক মাসলটা কি কাজ করে? এই যে সুপিরিয়র অবলিকের কাজ হচ্ছে টার্নস দ্য আইবল ডাউনওয়ার্ডস এন্ড ল্যাটারালি, নিচের দিকে এবং ল্যাটারালি মুভমেন্ট করা হয়। This is the trochlear nerve nucleus located within the midbrain at the level of inferior colliculus. The midbrain and upper part of superior colliculus level of the third nerve nucleus আর একটু নিচে inferior colliculus level of the fourth cranial nerve nucleus. Midbrain এই দুইটা cranial nerve nucleus, third এবং fourth. Next is a force. Trochlear nerve হচ্ছে cranial nerve গুলোর মধ্যে সবচেয়ে slender, মানে সবচেয়ে পাতলা। It is the only cranial nerve that emerges from the posterior surface of the brainstem. Brainstem এর posterior surface দিয়ে বের হয়। এই যেটা সব cranial nerve সামনের দিক থেকে আসে, সবগুলো cranial nerve anteriorly আসে। সামনের দিকে যে ফেস, আইবল দেখা যাচ্ছে, the nose, সব cranial nerve সামনের দিকে। Only the trochlear nerve emerges posteriorly. কোথা দিয়ে? Leaves the posterior surface emerges from the midbrain, immediately degazzets with the opposite nerve. Emerge করে সাথে সাথে অপোজিট নার্ভের সাথে ফাইবারগুলো ক্রস করে ইনফিরিয়র কলিকুলাস লেভেলে, এরপর সাথে সাথে ক্রস করে সামনের দিকে চলে যায়, পোস্টেরিয়র থেকে ঘুরে সামনের দিকে আসে। এই পিছন দিক থেকে ট্রক্লিয়ার নার্ভটাকে এই পিছন দিক থেকে এসে সাথে সাথে দেখো অপোজিট নার্ভের সাথে ক্রস করছে। Then what happens? It passes forward through the middle cranial fossa in the lateral wall of the cavernous sinus. Cavernous sinus কোথা থেকে? এই যে দেখো সামনের দিকে, মানে মাঝখানে এদিকে জায়গাটা থাকে মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা, ব্রেনস্টেম যাচ্ছে এর সামনে এবং দুই পাশে প্যারালাইজ দ্য মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা। মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা দিয়ে ক্যাভার্নাস সাইনাসের ল্যাটারাল ওয়াল দিয়ে passes anteriorly and passes forward until it enters the orbit through the superior orbital fissure. This is the course of the trochlear nerve. তাহলে trochlear nerve কোর্সটা আমরা জানলাম, ইমার্জ করে only cranial nerve posterior surface দিয়ে ইমার্জ করে at the level of the midbrain inferior colliculus, ইমার্জ করে ঘুরে তারপরে সেকেন্ড cranial এর অপোজিট যে trochlear nerveটা আছে তার সাথে ডিগাজেট করে, তারপর ক্রস করে অপোজিট সাইডে যায় এবং ঘুরে সামনের দিকে আসে। Then it passes to the lateral wall of cavernous sinus in the middle cranial fossa and anteriorly until it reaches the orbit through the superior orbital fissure. এই হচ্ছে কোর্স অফ দ্য ট্রক্লিয়ার নার্ভ। ট্রক্লিয়ার নার্ভে কোনো সমস্যা হলে কি হতে পারে? ট্রক্লিয়ার পলসি বলে, পলসি মানে প্যারালাইসিস। What happens if there is paralysis of the trochlear nerve?
The superior oblique muscle will not function properly. There will be diplopia, double vision হবে এই নার্ভের যেদিকে ফাংশন করে ওদিকে তাকানোর সময় there will be double vision, and the eyeball should be rotated medially. Next is trigeminal nerve. This is the fifth cranial nerve. এটা কি ধরনের, motor নাকি sensory? It is the largest cranial nerve. Is this motor, sensory or mixed? কেউ বলো? Mixed. Mixed. তাহলে trigeminal nerve কিভাবে mixed হলো? এটা motor এবং sensory দুই ধরনের ফাংশন করে, হ্যাঁ? এর ফাংশন গুলো জানতে হলে ডিভিশন গুলো আগে। This trigeminal nerve একটা motor এবং sensory group থাকে, large sensory and a small motor group. Later it divides into three divisions. প্রত্যেকটি নিচের দিকে these are the three divisions. First one is the ophthalmic division, V1 বলি আমরা. Second is the maxillary division or V2. Third is the mandibular or V2. মানে V মানে 5 cranial nerve. Ophthalmic, maxillary and mandibular, three divisions. Among them, ophthalmic and maxillary division, these two perform solely sensory function. Provide sensory supply to the upper and middle part of the skin of the face, palate, etc. And the mandibular division performs both motor and sensory function. How? It gives sensory supply to the lower part of the face and motor supply to the muscles of mastication and some other muscles. So this is a mixed type of cranial nerve. So what will be the functional components? Functional components will be for the sensory function, general, somatic, apparent. Carries the general sensation from the skin of the face, palate, tongue, etc. So this is the general sensation. The functional component will be general, somatic. For the motor function, the mandibular division supplies the muscles of mastication. They derive from the first branchial arch. Then a branchial arch গুলো পড়া হয়েছে বুঝছিলা তোমরা। First branchial arch এর muscles of mastication. তারপরে হচ্ছে tensor belly palatine, tensor tympani, anterior belly of tiger squid, mylohyoid. These are the derivatives of first branchial arch. So all these muscles are supplied by the mandibular division of trigeminal nerve. So the motor functional component will be special visceral efferent. The functional component পড়াশোনা বলেছিলাম যে branchial arch muscle গুলোকে সাপ্লাই দিলে তখন functional component হবে special visceral efferent. Special visceral efferent মানে motor, special visceral মানে branchial arch muscle কে সাপ্লাই দেয়, এই জন্য special visceral. এই যে functional component গুলো আমরা ডিসকাস করে ফেলছি অলরেডি. So now what is the function? আমরা আগে বলছি motor এবং sensory. motor কোথায় কোথায়? Skin of the face. Sensory কোথায়? Skin of the face. কোন জায়গায় আসছে আমরা? motor কোথায়? মাসল গুলোর নাম আমরা বলছি ফার্স্ট pharyngeal arch বা ফার্স্ট branchial arch এর মাসল গুলো সবাই জানো. এই হচ্ছে sensory supply trigeminal nerve. ophthalmic division কোথায় কোথায় দিবে? forehead, front of the scalp, upper eyelid and bridge of the nose. Maxillary division gives sensory supply to the side of the nose, cheek, upper lip, palate, etc. The mandibular division gives sensory supply to the jaw, lower part of or lateral part of the cheeks, lower lip, chin. এই হচ্ছে the sensory supply provided by the three divisions of trigeminal nerve: ophthalmic, maxillary, and mandibular. বুঝা গেল জিনিসটা? এটা শোনা যায়? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. তাহলে আমি বুঝবো যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, রেসপন্ড করো, তাহলে বোঝা যায় যে নেট কানেকশন ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে, তাহলে তো বোঝা যায় না। সো নেক্সট আসো নিউক্লি। তো ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ফাংশন কি? মোটর আছে, সেন্সরি আছে, নিউক্লিয়াস গুলো হবে there will be one motor nucleus and there are three sensory nucleus and all of them are located in the pons.
Motor nucleus lies medially. Then the three sensory nucleus. One is the main sensory nucleus. Another is the spinal nucleus of the trigeminal nerve. Another is the mesencephalic nucleus. Spinal nucleus. Why this is named spinal nucleus? কেন নাম spinal nucleus? কারণ হচ্ছে it extends একদম উপরে from the pons and below up to the C2 segment. একদম মেডুলা থেকে শুরু করে pons থেকে শুরু করে spinal cord এর C2 segment পর্যন্ত extend করে. So this is called the spinal nucleus. Another one is the mesencephalic nucleus of the trigeminal. So these are the four nucleus. একটা হচ্ছে motor nucleus আর তিনটা sensory nucleus. তিনটা sensory nucleus এর মধ্যে one is the main sensory nucleus, one is the spinal nucleus, another is the mesencephalic nucleus. All of them located in the pons. The spinal nucleus extends up to the C2 cervical segment. Is that hello? ম্যাম এটা একটু আরেকবার বলে ভালো হয়। চারটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে মোটর নিউক্লিয়াস, সেটা মিডিয়ালি থেকে সবগুলো কনসেপ্ট। হ্যাঁ, মোটর নিউক্লিয়াস থেকে মিডিয়ালি তিনটা সেন্সরি নিউক্লিয়াস, এর মধ্যে মেসেনসেফালিক নিউক্লিয়াস উপরে মিড ব্রেন থেকে আসে নিচে। এরপর থাকে হচ্ছে মেইন সেন্সরি নিউক্লিয়াস জাস্ট ল্যাটারাল টু দ্য মোটর নিউক্লিয়াস, আর একটা হচ্ছে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, এটা পন্স থেকে শুরু করে একদম নিচে আপ টু দ্য C2 সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। এই হচ্ছে চারটা নিউক্লিয়াস, এর মধ্যে একটা মোটর এবং তিনটা সেন্সর। নেক্সট আসে ফোর্স। ফোর্স কি ধরনের হবে? মোটর নিউক্লিয়াস থেকে ছোট্ট একটা মোটর রুট আসে, আর সেন্সরি নিউক্লিয়াস থেকে বড় একটা সেন্সরি রুট আসে। So these roots all emerge from the pons. Pons থেকে বের হয়ে they pass forward into the posterior cranial. Midbrain থেকে sorry pons থেকে বের হলো, বের হয়ে posterior cranial আসলে এখানে আছে। এসে process the apex of the petrous temporal bone. এই যে এটা হচ্ছে petrous temporal bone এর apex. Cross করে passes to the middle cranial. এখানে এসে the sensory root forms the trigeminal ganglion. Trigeminal ganglion. Ganglion কি জিনিস? It is a collection of neurons outside the central nervous system. It is called ganglion. Within the central nervous system, collection of neurons যখন থাকে আমরা বলি nucleus. So middle cranial fossa তে এসে trigeminal nervous sensory root forms the trigeminal or the Gaussian ganglion. ঠিক আছে? From this ganglion, the divisions of the trigeminal nerve arise. One is the ophthalmic division, another is the maxillary division, and combined with the motor root forms the mandibular division. The ophthalmic division, কোথা দিয়ে বের হয়? Ophthalmic division passes through the superior orbital fissure into the orbit. The maxillary division passes through the foramen rotunda, and the mandibular division passes through the foramen ovale. মেডিক্রেনিয়াল কোষগুলো আমরা স্পেনার যখন পড়েছি, তখন আমরা স্পেনারের গ্রেটার উইংয়ের সাথে পড়েছিলাম যে এই ফোরামেন রোটান্ডাম, ফোরামেন ওভালি, আশা করি তোমাদের মনে আছে, যদি পড়ে থাকো তাহলে মনে থাকবে। তো এখান দিয়ে বের হয় এই ডিভিশনগুলো, বেরলে যার যার রেসপেক্টিভ এরিয়া অফ সাপ্লাইতে চলে যায়। এই হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের কোর্স। তো ট্রাইজেমিনাল নার্ভের লিশন হলে কি হতে পারে? একটা কন্ডিশন হয়, বলা হয় ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। নিউরালজিয়া মিন্স পেইন রিলেটেড টু নার্ভ। ঠিক আছে? তো trigeminal neuralgia mainly due to idiopathic cause. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কজটা জানা যায় না। What happens here? There should be severe stabbing pain over the sensory division of maxillary and mandibular division. Ophthalmic division এর সাপ্লাই এরিয়াতে সাধারণত এফেক্ট করে না। ম্যাক্সিলারি এবং ম্যান্ডিবুলার নার্ভের যে সাপ্লাই এরিয়া আছে, সেন্সরি এরিয়া, সেই জায়গাগুলোতে শার্প শুটিং পেইন। Now the abducens nerve, this is the sixth cranial nerve. এটা কি ধরনের? মোটর না সেন্সরি না মিক্সড? বলতো। মোটর। Motor. So this is one of the purely motor sensory nerves. So what is the functional component? কাকে সাপ্লাই দেয় এটা? This cranial nerve, it supply the lateral rectus muscle of the orbit. তাই না? So
lateral rotation cell. It rotates the eyeballs laterally. Laterally lateral rectus, এটা eyeball, supplied by the abducens nerve, rotates the eyeball laterally. So the function and component is general, somatic, efferent. Nucleus কোথায় থাকে abducens nerve? The motor nerve, the motor nucleus কোন জায়গাতে থাকে? It is located just beneath the floor of the upper part of fourth ventricle. It has fourth ventricle and at a cross section to the pons, cerebellar peduncle level. Just beneath the floor of the fourth ventricle, abducens nerve nucleus. This is the course of abducens nerve. 6th, 7th, and 8th. These three cranial nerves emerge through the pontomedullary junction. তোমরা cranial nerve গুলো কোথা দিয়ে emerge করে যখন করবা দেখবা যে ছবিটা দেখে তোমাদের আবার Trochlear cranial nerve, fifth cranial nerve forms থেকে and 6th, 7th, তারপরে 8th, 6th, 7th, 8th. These three cranial nerves emerge from the pontomedullary junction. That is the junction between pons and medulla. This is the pons, এটাই হচ্ছে medulla. এটার junction থেকে বের হবে abducens nerve, তারপরে হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ এবং ভেস্টিবুলার কর্টেক্স। এই তিনটা বের হচ্ছে পন্স এবং মেডুলার জাংশন। হ্যাঁ, তারপরে এই বলছিলাম যে তোমাদেরকে ফোরামেন ওভালি, এই যে ফোরামেন ওভালি, ফোরামেন রোটান্ডাম, এই যে স্পাইনালের মধ্যে ওভালি, foramen rotundum, foramen spinosum, spinal কাছে। তো আমরা যেটা বলছিলাম, abducens nerve emerges through the pontomedullary junction. Floor of the fourth ventricular tip niche nucleus to complete the fibers emerge and first in the posterior cranial fossa, then anteriorly in the wall of the cavernous sinus, where it lies inferiorly and lateral to the internal carotid artery and passes furthermore anteriorly, passes through the superior orbital fissure into the orbit. Orbital মধ্যে ঢুকে lateral rectus concentrated supply দেয়। এই হচ্ছে আমাদের sixth cranial nerve course। তাহলে sixth nerve যদি palsy বা প্যারালাইসিস হয় তখন কি হবে? দুটো জিনিস হতে পারে, একটা হতে পারে যে কমপ্লিট প্যারালাইসিস, একটা হতে পারে পার্শিয়াল। তখন কি হবে? lateral rectus muscle কাজ করতে পারবে না, so there will be inability to rotate the eyeball laterally. If the paralysis is partial, then partial movement is possible. So the eyeball will cross the midline, but not completely rotate to the lateral side. এটা তো কোন দিকে গেছে? কমপ্লিটলি ঘুরতে পেরেছে এদিকে। তো প্যারালাইসিসটা দেখো তার লেফট সাইডে, সো এইটা একটু রয়ে গেছে, পুরোটা এদিকে যেতে পারেনি। আর কমপ্লিট প্যারালাইসিস হলে কি হবে? একদম টোটালি দেয়ার উইল বি লস অফ মুভমেন্ট অফ দ্য ল্যাটারাল রেক্টাস। তার সে বাম দিকে চোখটা ঘুরেছে, কাজেই তার এই চোখটা ল্যাটারালি রোটেট হওয়ার কথা, বাট হি হ্যাজ গট প্যারালাইসিস, কমপ্লিট প্যারালাইসিস, টোটাল প্যারালাইসিস অফ দ্য সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ। এই কারণে তার এই লেফট আইবলটা মুভ করছে না, কেন? abduct first the midline. This is the feature of sixth nerve palsy, paralysis. Now the seventh cranial nerve or facial nerve. It is facial, vestibular,
The facial nerve, it is mixed cranial nerve. It gives motor supply and sensory supply. কোথায় motor supply? Facial nerve gives motor supply to the muscles of facial expression. That is the second branchial arch muscle. So the functional component will be special visceral efferent. It gives sensory supply, that is taste sensation, to the anterior two-thirds of the tongue. So here the functional component is facial visceral efferent. It also gives secretomotor supply to the mandibular and sublingual glands, salivary glands, and also to the lacrimal gland. Lacrimal gland হচ্ছে আমাদের চোখের পানি টিয়ার যে গ্ল্যান্ডটা থেকে আসে, this is the lacrimal. অর্ধেকের রুফে ল্যাটারালি সুপ্রাল্যাটারালি এখানটা lacrimal gland. So these three are the functions of facial nerve and the functional components: facial visceral efferent for motor, facial visceral efferent for sensory supply to the tongue, special sense taste, and secretomotor জন্য general visceral efferent. Efferent কেন? secretomotor, motor to the musculature of the gland জন্য visceral. তাহলে এই হলো facial nerve এর function and functional component. আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি অলরেডি. Here are some of the muscles supplied by the facial nerve. Muscles of facial expression. কি মাসল আছে facial expression এ? Occipiter frontalis আছে, auricularis oculi আছে, zygomaticus major and levator and minor এখানে, auricularis oris around the mouth, angulioris, angulioris নিচে, rhizolius হচ্ছে, and in the neck there is charisma. These are muscles of the facial expression. Second branchial arch muscles supplied by the facial nerve. There are also some other muscles derived from the second branchial arch and supplied by the facial nerve. These are stapedius, stylohyoid, and posterior belly of the digestive. Second arch these are the nuclei of the facial nerve. Our function was তিন ধরনের, একটা হচ্ছে motor function. So there is a motor nucleus. একটা হচ্ছে sensory function. So there is a sensory nucleus. Another is the parasympathetic secretomotor function. So there is a parasympathetic nucleus, two nucleus. One is the superior salivatory nucleus, which gives supply to the submandibular and sublingual salivary glands. Another one is the lacrimatory nucleus, which supplies the lacrimal gland. So there are four nucleus of the facial nerve: motor, sensory, and two parasympathetic secretomotor nucleus. All of these are located in the pons. আমরা বলছিলাম থার্ড ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থেকে মিড ব্রেইনে 5 6 7 8 থাকবে পন্সে, আর 19 11 12 ইন দা মেডুলা. মনে আছে? পড়াশোনা করছিল কিছু বাসায় নিজেরা? মনে টনে আছে এগুলো? বলছিলাম যে পড়েছিল। These are the facial nerve nuclei. আমরা যেটা বলছি এটা পন্সের মধ্যে থাকে। Now the course of the facial nerve. Facial nerve এর কোর্সটা ইম্পর্টেন্ট, এটা জানতে হবে। And this is a mixed nerve. There are two roots: the motor root and there is the sensory root. The two roots emerge from the anterior surface of the brain at the pontomedullary junction. Pons এবং medullary junction থেকে emerge করে। তারপরে কি হবে? Passes laterally in the postcranial fossa with vestibulocochlear nerve. Vestibulocochlear nerve আমরা দেখালাম একটু আগে যে 6th 7th 8th cranial nerve একই সাথে pontomedullary junction থেকে বের হয়। এখান থেকে 7th এবং 8th cranial nerve একই সাথে postcranial fossa দিয়ে যায়। Then the facial nerve enters both of these, in fact, facial 7th and 8th nerves enter into the internal acoustic meatus of the petrous temporal.
এটা কোথায় থাকে? এই যে ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মেটাসটা থাকে হচ্ছে এই যে দেখাই, এই যে base of the skull, এই যে petrous temporal bone এর মধ্যে এই this is the internal acoustic meatus. টেম্পোরাল বোনের মধ্যে যখন দেখবো এই যে এটা হচ্ছে ইন্টারনাল acoustic petrous temporal bone, এই যে দিয়ে বেড়ে পোস্টোক্রেনিয়াল ফোসাতে এসে এদিক দিয়ে ঢুকলো ফেশিয়াল নার্ভ এন্ড ভেসিকুলার কমপ্লেক্স ঢুকে এই মেটাসের মধ্যে ঢুকে পেট্রাস টেম্পোরাল বোনে এই নার্ভটা ফেশিয়াল ক্যানালে যায় এবং ইন্টারনাল ইয়ারের ল্যাটারাল সাইড দিয়ে যায়। আমরা এই ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মেটাস দিয়ে ঢুকলো ইন্টারনাল ইয়ারের ল্যাটারালি, তারপরে আলটিমেটলি কি হয় এটা মিডল এয়ারের মিডিয়াল ওয়ালে এসে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন তৈরি করে। মিডল এয়ার জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন ইন্টারমিডিয়াল, এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নের পরে মানে এটা আস্তে আস্তে স্টাইলোমাস্টার ফোরামেন দিয়ে বের হয়। ল্যাটারাল ওয়ালের পরে মিডল এয়ারের পোস্টেরিয়র দিয়ে গিয়ে স্টাইলোমাস্টার ফোরামেন দিয়ে বের হয়ে কোথায় যায়? স্টাইলোমাস্টার ফোরামেনটা তো এখানে থাকে, এদিকে বের হয়ে এসে জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এয়ার উইদিন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড এটা 5টা টার্মিনাল ব্রাঞ্চ থাকে। এই যে ফেশিয়াল নার্ভ এদিক দিয়ে বের হয়ে এসে এখানে স্টাইলোমাস্টার ফোরামেনটা থেকে এদিক দিয়ে বের হয়ে এখানে এসে উইদিন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইট গিভস 5 টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস। আমরা এভাবে দেখাই ফেসের মধ্যে দেখো এই যে ইয়ারের সামনে এই যে এইভাবে 5টা ব্রাঞ্চ দেখো, উপরে একটা টেম্পোরাল, দেন জাইগোম্যাটিক, দেন বাস্কাল, ম্যান্ডিবুলার এন্ড লাস্টলি সার্ভাইকাল, 5টা ব্রাঞ্চ। ছবির মধ্যে দেখো এই যে 5টা, পরের দিকে টেম্পোরাল রিজিয়নে টেম্পোরাল, দেন জাইগোম্যাটিক বোনের উপর দিয়ে জাইগোম্যাটিক ব্রাঞ্চ, দেন চিকের মধ্যে বাস্কাল, ম্যান্ডিবুলার দিকে গার্বারের দিকে ল্যাটারালি একটি ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ এবং নেকে সার্ভাইকাল। দিস 5 are the 5 terminal branches of the facial nerve. Facial nerve terminal, and this is the relation of the parotid gland. So if there is any lesion, cancer or etc. in the parotid gland, the facial nerve will be affected. বুঝা গেল জিনিসটা? Yes, ma'am. এই যে ফার্স্ট টার্মিনাল ব্রাঞ্চ ফাংশন আমরা ডিসকাস করে ফেলছি। লিশন, ফেশিয়াল নার্ভের লিশন হলে কি হতে পারে? কাজে মোটর সমস্যা হতে পারে, সেন্সরি সমস্যা। সেন্সরি প্রবলেম কি হবে? there will be loss of taste sensation over the anterior 2/3 of the tongue. মোটর প্রবলেম কি হতে পারে? there will be loss of the function of muscles of facial expression. কি দাঁড়াবে ফলে? রিঙ্কলিং অফ ফোরহেডটা লস হয়ে যাবে। রিঙ্কলিং মানে আমরা এই যে কপালটা যে কুঁচকাতে থাকি, মনে করো আমরা যখন এই যে উপরের দিকে কোনো জিনিস দেখি কপালটা কুঁচকে, তো কপালে দেখা যাবে কোনো ক্রিজ হচ্ছে না, এটা স্মুথ হয়ে গিয়েছে, লস অফ দ্য ফোরহেড ক্রিজ। আরেকটা কি হবে? ড্রপিং অফ দি আইলিড। কেন? অরবিকুলারিস অকুলাই মাসেল কাজ নেই, লস অফ ন্যাসোলেভিয়াল ফোল্ড, বাক্সিনেটর ইত্যাদি মাসেল এবং ড্রপিং অফ দি কর্নার অফ দি মাউথ, ফেশিয়াল অ্যাঙ্গেলটা নিচের দিকে নেমে যাবে। এই লোকে এই সাইডে লিশন, তো এই যে ফেশিয়াল ন্যাসোলেভিয়াল অ্যাঙ্গেলটা লস্ট হয়ে গিয়েছে, এইদিকে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথটা নিচে নেমে গিয়েছে, মাসলটা এখানে কাজ করছে। ঠিক আছে? দিস আর দ্য ইফেক্টস অফ ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস। আমরা বলি বেলস পলসি। বেলস পলসি ইজ দ্য লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস। মানে লোয়ার মোটর নিউরনটা আবার কি জিনিস? দেখো ক্রেনিয়াল নার্ভের লিশন গুলো দুই ধরনের। লোয়ার মোটর নিউরন, আপার মোটর নিউরন সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? ফিজিওলজিতে পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, পড়ানো হয় নাই। আচ্ছা, তো সহজ হয়েছে, পড়ানো হয়েছে। তাহলে তোমরা তো জানো ক্রেনিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে যে নিউক্লিয়াসের লেভেলের উপরে কোনো লিশন হলে এটাকে বলে আপার মোটর, মানে কর্টেক্স থেকে নিউক্লিয়াস পর্যন্ত, নিউক্লিয়াসের উপরে আপার মোটর নিউরন। আর নিউক্লিয়াসে এবং তার নিচে যে লেশন সেটাকে বলে লোয়ার মোটর নিউরন। সহজ কথায় বোঝার জন্য হচ্ছে এটা
এটার এমনি ডেফিনিশন ইত্যাদি আছে, এগুলো তোমাদেরকে লেকচার ক্লাসে পড়ানো হবে, এখন আমি যাচ্ছি না, বুঝার জন্য বলা। ঠিক আছে, তো ফেশিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে হয় কি, যখন আপার মোটর নিউরন লিশন হবে তখন ইফেক্টটা হবে অপোজিট সাইড। মনে করো একজন লোকের লেফট সাইডে কর্টেক্সে ব্রেনে কোনো একটা অসুবিধা হয়েছে, ফেশিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াসের উপরে কর্টেক্সে, তখন তার ফেসটা এফেক্টেড হবে রাইট সাইডে লোয়ার আপার মোটর নিউরন লিশন। আর লোয়ার মোটর নিউরন লিশনটা হচ্ছে এফেক্ট হবে সেম সাইড, মানে নিউক্লিয়াস এন্ড গ্লিয়া, যেই সাইডে সমস্যা হবে ওই সাইডে কমপ্লিট হাফ অফ ফেশিয়াল প্যারালাইসিস, এই সাইডে ফাংশন করবে না ফেশিয়াল মাসল, সেম সাইডে। তাহলে আপার মোটর নিউরন লিশন হলে অপোজিট সাইডে লোয়ার হাফ অফ দ্য ফেস এফেক্টেড হবে, আর লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হলে সেম সাইডে কমপ্লিটলি এফেক্টেড, আপার এবং লোয়ার দুইটাই এফেক্টেড। আপার হাফ আপার মোটর নিউরন লিশনে কেন এফেক্টেড হয় না, কারণ হচ্ছে আপার পার্ট অফ দ্য ফেস হ্যাজ গট বাইল্যাটারাল কর্টিক্যাল ইনারভেশন। এটা ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হয় খুব কমন, বাইল্যাটারাল কর্টিক্যাল ইনারভেশন, দুই সাইডের কর্টেক্স থেকেই সাপ্লাই। তাহলে আমাদের ফেশিয়াল নার্ভ গেল, বেলস পলসি বলছি, এটা হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউরন টাইপের ফেশিয়াল নার্ভ লিশন। আজকে এতটুকু থাকার আমাদের না আগে, কালকে 9টার সময় আশা করি ক্লাস দিব, ভেস্টিবুলার ককলিয়ার 8, 9, 10, 11, 12 কালকে আমরা শেষ করে ফেলবো। শেষ করে পরের দিন আইকল করে পড়ার সাথে তারপরে আমাদের শেষ করে দিব আমরা, হ্যাঁ আমার সাথে, তাহলে তোমাদের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে এতটুকুর মধ্যে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা ক্রেনিয়াল নার্ভে, আগের গুলা এবং 7th ফেশিয়াল নার্ভ পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা আছে কিনা বলো। কি কোনো অসুবিধা নাই? ঠিক আছে, তাহলে নিজেরা পড়ো এতটুকু যতটুকু পড়ালাম ফেশিয়াল নার্ভ পর্যন্ত, আর পরের গুলো পারলে একটু দেখে রেখো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। আজকে আমরা এতটুকু এখানেই শেষ করে দিই। গুড বাই, স্টে হোম, স্টে সেফ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum, ma'am.